لا راح نحكي عن السورايسيس. Psoriasis is one of the most common conditions in dermatology clinics. psoriasis اللي هي بعض بسموها صدفية. It's a red scaly condition اللي هي bablo squamous condition في papules وبلاكس وسكيلز. Okay. We start by slide number 2. So, psoriasis is a chronic inflammatory skin conditions. Chronic means that there is exacerbation and remissions. Patient might get into active psoriasis for about 2, 3, 5 up to 5 years بعدين بدخل بريميشن. في اشياء بتعمل exacerbation وفي اشياء بتعمل remission. في عندي inflammation بالسكن وفي عندي البرايمر ليجن بلاك اللي هو defined margin موجود على extensor aspect of the upper limbs lower limbs. فيها thick silvery scales. It's nummular which means that the scales are all over the area. While scales they are thick and silvery. Prevalence 1 to 3%. في عندي 2 age of onset بين 10 و 15 سنة وبين 15 و 40 سنة. كل ما كان السورايسيس at early onset بيكون there's more risk إنه يكون في عندي severe condition، في risk for arthritis, nail changes, scalp psoriasis، في risk إنه يكون resistant للتريتمنت و more complicated. بس كل ما كان onset at older age group بيكون السورايسيس usually well controlled، بيكون mild، respond usually well to treatment سواء topical أو systemic treatment. فدول two major differences الموجودين في السورايسيس من ناحية age of onset. وكل ما كان at younger age of onset بكون more likely to have positive family history of similar condition، بكون في more likely patient يكون عنده genetic susceptibility. slide number 3. شو الباثوجينيسيس at molecular level؟ في عندي genetic predisposition للبيشنت عنده psoriasis، في عندي hyper proliferation of keratinocytes، في عندي overgrowth of keratinocytes، وفي عندي abnormal immune response، في عندي inflammation بالسكين، neutrophilic infiltration and T lymphocyte predominance. على genetic predisposition إذا كان patient عنده positive family history of similar condition، one of the parents عنده psoriasis، there is a chance of 14% that one of the children might have psoriasis. If both parents were having psoriasis, there is a risk that 41% of the children will have psoriasis. Usually psoriasis بنتقل عن طريق الأب أكثر من الأم. بالإكزيما it's usually more likely to be transmitted from the maternal side than the paternal side. ففي عندي psoriasis susceptibility loci. الموست كومن اللي هي بسموه HLA-CW6. If the patient is positive for this loci بكون 20 times more risk of developing psoriasis than the general population. Slide number 6. بالنسبة للإبيديرمال kinetics حكينا البيزل cells might need up to 60 days to proliferate reach the corneal cell layer اللي هي stratum corneum بعدين بيصير shedding. على in psoriasis this process takes only 10 days which means that the rate of protection of the cells أعلى بكتير من rate of shedding which might lead to accumulation of dead keratinocytes على surface of the corneal layer. هذا الشيء بيعمل لي hyper proliferation and thick silvery scale formation. بالنسبة للإنفلاميشن في عندي abnormal immune response في السكين. فالبرايمري role الانفلاماتوري cells بالسكين it secretes cytokines as TNF alpha interleukin 2 interleukin 17. هاي الأشياء might lead to more proliferation of keratinocytes. ففي عندي interaction بين immune cells والstructural cells اللي هي الكيراتينوسايتس. هلا patient with psoriasis have a normal level of something called antimicrobial peptides. Those are part of the innate immune response secreted عبارة عن proteins, immune proteins secreted from keratinocytes to fight pathogens and infections. فزي ما حكينا structural cells في السكين اللي هي keratinocytes they are not only structural cells هي عبارة عن immune cells. It has a role in defense against microorganisms, bacteria, bugs, viruses. فهاي cells produce something called antimicrobial peptides اللي هي بيتا ديفنسينز وكاثيليسيدينز. هذول بيتا ديفنسينز وكاثيليسيدينز هذول they are found in normal concentration في الابيديرمس. ليش؟ لأنه في عندي تي هيلبر 1 dominance over تي هيلبر 2. فبالتالي مش راح يصير في عندي infections. يعني patient عنده psoriasis they are not susceptible for skin infections
خلاف البيشنت اللي عنده atopic eczema. Atopic eczema they have T helper 2 dominance over T helper 1, secretion of interleukin 4. هاي الأشياء بتخلي keratinocytes unable to secrete الديفنسنز والكاثيريدينز اللي هي انتي مايكروبال بيبتايد. فعشان هيك البيشنت اللي عنده atopic dermatitis they are more liable يصيبوا infection. One of the complications of atopic dermatitis is recurrent skin infection, viral, bacterial, fungal, parasitic. بينما infections usually are not, infections in general are not a complication for psoriasis. أنا بالنسبة للسلايد نمبر 8 مش مهم نعرف detailed pathogenesis، بس نعرف إنه في عندي T helper 1 dominance over T helper 2. في عندي abnormal response for the dendritic cell بالديرمس. في عندي T helper 17 also mediated inflammation. هلا كل هالاشياء مهمه ليش؟ في عندي high level of TNF alpha interleukin 2 بالسكين، لانه اذا عملنا targeting للمولكيول by some medications we'll be able to reduce inflammation موجود في السكين، فبالتالي to control psoriasis. زي الانفليكسيماب مثلا بيشتغل على TNF alpha، فالانفليكسيماب might be very helpful to control psoriasis. Secukinumab اللي اسمه التجاري Cosentyx, one of the biological treatment in psoriasis, works on T helpers on interleukin 17, and this medication is very effective for severe resistant psoriasis. فهاي role of inflammation بالpsoriasis. في عندي كمان نتيجة الكيموتاكسيس اللي بصير بكون في infiltration by neutrophils للpsoriatic lesion. النيوتروفيل infiltration doesn't mean that there is infection. neutrophil بالسكين تعمل لي pus formation، فالباس يا اما بكون sterile او بكون non sterile. فبالpsoriasis في عندي pus formation usually is sterile، اخذنا من شواب كلتشر راح يطلع نيجاتيف. most likely it's inflammatory pus formation نتيجة neutrophilic infiltration. سلايد 10 مش كثير مهمة بالنسبة لنا. على سلايد 11 زي ما حكينا السورايسيس برايمري هي عبارة عن thick silvery scale. primary region is black موجود على extensor aspect of the upper limbs lower limbs. يمكن يكون في involvement بالnail in 10% of patients up to 1/3. يمكن يكون في involvement بالسكالب sacral area، ويمكن يكون في عندي arthritis in up to 1/3 of patient. predisposing factor for psoriasis trauma. patient with psoriasis if they get trauma راح يصير في induction of a new lesion. هاي بروسس بسموها copnalization. It's not specific for psoriasis, can be seen in viral wart in vitiligo. Copnal phenomena هي induction of a new lesion at a normal site due to trauma. مش شرط تكون physical trauma، يمكن يكون نتيجة infection، يمكن sunburn، يمكن surgery. فأي trauma بالnormal skin might induce new psoriatic lesion. فهي بسموها phenomena copnal phenomena. infection في نوع من انواع السورايسيس يسموه جتيت سورايسيس اللي هي الصدفيه النقطيه. انه جتيت just like water drop او rain drop، بتكون موجوده اكثر شيء بالبيدياتريك ايج جروب على الترنك اريا. tonsillitis can be an exacerbating factor for guttate psoriasis, especially by group A beta hemolytic streptococcal infection, which works as super antigen direct to stimulate T cells without the need for antigen presenting cell. hormonal sometimes in pregnancy there's a rule of 1/3. 1/3 of patients with psoriasis might get exacerbation during pregnancy. 1/3 might be stable. 1/3 might get into remission نتيجة pregnancy. فالهرمونال changes اللي بتصير في البريجنسي might affect the behavior of psoriasis. الهايبوكالسيميا ممكن تعمل لي exacerbation في السورايسيس خاصة during pregnancy. sunlight improves psoriasis simply because sunlight بيعمل لي ايش؟ بيعمل immune suppression. فذاتس why patients with chronic sun exposure might be more liable for skin cancer. Even they have melanin to protect them, but the ability of the melanin sometimes with time will not be enough to prevent the DNA damage caused by recurrent sun exposure and sunburn. The function of the immune system is to fight any precancerous cells or infectious cells before they get cancerous. فبالتالي if we get sun exposure راح يصير في suppression للإميون response في السكين. يعني sun exposure بيعمل apoptosis في Langerhans cells. فبالتالي this will reduce the ability of your immune system to fight pathogens and cancerous cells. فلما يصير في sun exposure بيصير في suppression للإميون system في السكين. فبالتالي psoriasis one of the pathogenic factors in psoriasis is inflammation. So if we reduce this inflammation then we'll be able to control psoriasis. Drugs, some medication might exacerbate psoriasis زي anti-malarial, beta blockers, interferon, lithium. يعني patient hypertensive ماشي على beta blockers عنده psoriasis we need to change this into calcium channel blockers. مريض عنده psoriasis أعطيناه cyclosporine he developed hypertension
زي ما نعرف إنه hypertension might develop in up to 50% who are on cyclosporine to control the psoriasis. The best antihypertensive medication that should be given to this patient is calcium channel blocker. Cigarette smoking, alcohol, emotional upset. TNF alpha sometimes used to treat patients with rheumatoid arthritis and infliximab or Humira. There are some case reports إنه يمكن يصير في عندي exacerbation even with the use of TNF alpha. مش كتير مهمة هاي الديتيل بصراحة نعرف. Slide number 12. This is a patient with psoriasis. كان عنده thick silvery scales. عفوا thick silvery blocks على extensor aspect of the upper limbs and lower limbs. وبيشنت عملت thoracotomy. هلا محل السيرجري سايت بس صار في healing، صار في induction of a new psoriatic lesion. هو ما كان في عنده psoriatic lesion before the surgery. But after the surgery, the surgery involved trauma by a surgical blade لكل هالskin. فهاي الفينومينا بسموها كوبنر فينومينا. Induction of a new lesion at a normal site due to trauma. It's not specific for psoriasis. It can be seen in vitiligo حكينا. It can be seen in viral warts, Kabushi sarcoma, vitiligo. بالنسبة للهيستولوجي اوف psoriasis مش مطلوب منا نعرف الهيستولوجي، لكن مهم جدا نعرف انه بصير في عندي thickening في الابيديرمس، وبصير في release of vascular endothelial growth factors في الديرمس. الفاسكولار endothelial growth factor بخلي يصير عندي زي ما شايف سلايد 14 النورمال سكين موجود على الشمال، الابنورمال سكين اللي هي السورايتك سكين موجود على اليمين. فشايفين البلد فيسلز طالعه من الديرمس، من الديب ريتيكولار ديرمس للابر بابيلاري ديرمس. حكينا ليش شو اهميه البلد فيسلز؟ to ايش؟ give nutrients oxygen through diffusion للابيديرمس، لان الابيديرمس is a vascular structure. فلما يصير في عندنا ريليز اوف فاسكولار انثيريال جروث فاكتور نتيجه الانفلاميشن موت psoriatic lesion راح يصير في ايش؟ هايبر proliferation اوف بلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز get dilated and tortuous. هلا عملنا سكريبنج، اذا قشرنا الابيديرمس and we reach to those blood vessels راح يصير عندنا pinpoint bleeding spots زي ما شايفين بسلايد نمبر 15. فلما يصير عندي pinpoint bleeding spots بالسنتر تبع الليجن، هاي بسموها الساين اوسبيت ساين. again it's not specific for psoriasis لانه الفيرال وورد اذا عملنا سكريبنج يمكن يصير عندي ايش؟ سكيل فورميشن. اذا الاكزيما عملنا كمان سكريبنج للسكيل بصير عندي ايش؟ blood vessels bleeding pinpoint bleeding. لكن هون ماشي مع psoriasis بسلايد 15. lesion is black elevated skin lesion more than 0.5 without substantial depth. It has a well defined margin عليها thick silvery scales involves the whole lesion. this is ايش؟ black thick silvery well defined margin جاي bilateral symmetrical. فكر بسيستميك انفلاماتوري كونديشن ريد وسكيلي. شو الريد وسكيلي؟ بيعمل لي شيء زي هيك فنجل انفكشن؟ لا مش فنجل انفكشن، لان فنجل انفكشن حكينا بكون يونيلاترال، بكون في عندي سكيلز فيري فاين وعلى المارجن ما بكون فيها سيفير انفلاميشن. فنجل انفكشن ما بتعمل لي اوسبيت ساين. بس هون اللي ماشي مع السورايسيس بلاك ثيك سيلفري سكيلز ويل ديفاين مارجن سالمون بينك كلر. فمش انه نحكي ديفرنشال، نحكي شو الويذ شو الاجينست. شو الويذ سورايسيس بلاك ويل ديفاين مارجن ثيك سيلفري سكيلز موجودين على كل الليجن. It's diffusely distributed all over the body على extensor aspect of the upper limbs and lower limbs. هلا في عندي many types of psoriasis. most common هو black type. في عندي other types قتيت، يمكن يجي psoriasis بالسكالب، يمكن يجي بالنيل لحاله، يمكن يجي بالفليكشرال aspect عند الارمبتس عند الجروين، يمكن يجي في البالم والسولز، يمكن يجي بالنابكن اريا. في نوع من انواع السورايسيس بسموه generalized pustular psoriasis. حكينا بنكون في pus formation بالسكن افكر بانفكشن، كمان لازم افكر بانفلاميشن. مش كل باس في السكين هي عباره عن انفكشن زي الصوره شفناها بالمحاضره الدكتوري لما شفنا على الهيل بلاك وعندي مالتيبل باس فورميشن عليه اوفرلاينج ذا بلاك، فحكينا نفكر بانفكشن سواء فنجل بكتيريال. ولازم نفكر كمان بانفلاماتوري كونديشن زي ايش؟ الباستولار سورايسيس. الباستولار سورايسيس نوع من انواع السورايسيس بس بكون فيها باس فورميشن instead of scales، يعني بكون عندي اريثيما well defined margin overlying this في عندي باس فورميشن. هلا we need to rule out infection by swab cultures. وفي عندي شيء بسموه erythrodermic psoriasis. erythroderma لما يكون عندي more than 90% of the body surface area involved by redness أو inflammation. It's very rare and it's life threatening. هلا black type زي ما حكينا it's the most common. في عندي blacks well defined margin thick silvery scales موجودين على extensor aspect of the upper limbs lower limbs elbows knees lower back. زي الصورة 18 رقم 18 شايفين الصورة على الشمال عندي بلاكس ثيك سيلفر سكيل موجودين على الباك على الاكستنسور اسبكت اوف upper limbs and lower limbs. شو الاذر سايتس you want to examine in this patient؟ لازم نشوف السكالب، لازم نشوف النيل، لازم نسال عن ارثرايتس، لازم ناخذ دراج هيستوري لانه في عندنا دراجز بتعمل اكسلبيشن للسورايسيس زي ما حكينا بيتا بلوكرز
lithium anti malarial and interferon. نفس الشيء بالنسبه للصوره اللي على اليمين. هلا قطيت هون most common pediatric age group seen after sore throat due to streptococcal group A بيتعملوا streptococcal infection. فالليجن appears as sudden بتكون عباره عن ايش؟ red macules بعدين بتتحول ل papules وبلاكس. بكونوا موجودين على الترانك usually وعليها كمان thick silvery scales. هلا sometimes it can be self-limiting هذا التايب من السورايسيس و up to 1/3 of patients might develop chronic plaque psoriasis in the future. This type of psoriasis can be treated by antibiotic to kill streptococcal bacteria اللي هي عملت لي ايش؟ that has triggered the immune system response to cause psoriasis. Scalp psoriasis بيكون في عندي thick silvery scale it doesn't cause hair loss. فيوجولي psoriasis بالسكالب doesn't cause hair loss بس بكون في عندي thick silvery plaques. It's lumpy بيحكوا can be easily felt than seen زي ما موجودة هون بالصورة رقم 22. يعني differential هون يمكن يكون اكزيما نوع من الاكزيما بسموه سيبوريك اكزيما بس السيبوريك اكزيما بيكون في عندي ايش؟ greasy scales ما بكون thick silvery زي هيك بتكون distributed all over the area بكون في involvement behind the ears بكون في involvement بالeyebrows, eyelashes, armpits وgroin. السورايسيس usually بيصير لها exacerbation at winter time و at summer time بيصير لها remission ونفس الشيء بالنسبه لايش؟ للسيبوريك اكزيما. فسمتايمز بيكون في عندي overlap بين السورايسيس والسيبوريك اكزيما بسموه سيبو سورايسيس. رح نحكي عن السيبوريك اكزيما later. هلا النيل involvement بالسورايسيس most common nail pitting. pitting pits هي عباره عن multiple small depression موجودين في النيل بليت. يمكن يصير شيء بسموه onycholysis لما يصير في separation of the nail plate زي ما حكينا from the underlying nail pit. Nail plate usually is lying on the nail bed. لما يصير في separation هذا بسموها onycholysis. onycho من nail lysis لي separation. subangular hyperkeratosis. sub لي under angle من nail subangular يعني تحت النيل. hyperkeratosis لي thickening زي ما حكينا بكون في عندي thickened lesions نتيجة overgrowth للكيراتينوسايتس في السكين في الاكستنسور اسبكت upper limbs and lower limbs. راح يصير في اذا كان عندي نيل سورايسيس راح يصير في thickening في السكين under the nail فبالتالي راح يصير في thickening بالنيل بليت. oil drop sign هي most specific most common pitting but it's not specific. the most specific هي oil drop it's rare but if it's seen in the nail most likely those nail changes in the nail represent nail psoriasis. فالاويل دروب ساين هي عباره عن ايش؟ yellowish discoloration of the nail plate because of white blood cells extravasation under nail plate. splinter hemorrhages nail under the nail plate بالnail bed the capillaries are arranged in a longitudinal pattern. فلما يصير في عندي thickening disruption للكيراتينايزيشن بروسيس اوفر جروث راح يصير في disruption للبلاد فيسلز فبالتالي راح يصير في عندي bleeding. خلينا نطلع على سلايد 24. شايفين بالسلايد الموجود على الشمال عندي multiple small depression او pits في النيل بليت. اوكي والصوره على اليمين في عندي اونيكولايسيس. انا النورمال كلر تبع النيل بليت از بينك. شايفين جنب البروكسيمال نيل فولد في عندي بينك كلر. كل ما رحنا ديستالي اوكي towards the distal tip of the nail plate راح يصير في عندي ايش؟ whitish discoloration. ليش صار هالوايتش discoloration؟ لانه صار في separation of the nail plate from the underlying nail bed. يعني الكلر nail usually nail plate is colorless فباخذ لونه من لون النيل بيد الموجود تحته والنيل بيد فيه كابيلاريز فعشان هيك يبين شكله ايش؟ سكين كلر او بينك. فلما يصير في سيبريشن راح يصير في ايش؟ هواء موجود تحت النيل بليت فبصير عندي ايش؟ هذا اللون الوايتش فبسموه سب انجل عفوا اونيكولايسيس بسموه اونيكولايسيس سيبريشن نيل بليت اندرلاينج نيل بيد. الصورة على الشمال هون بسلايد 25 في عندي سب انجل هيموريجز والصورة على اليمين سب انجل هايبركيراتوز. شايفين صار في عندي ثيكنينج في النيل بليت نتيجة اوفر جروث. الاويل دروب الصورة موجودة تحت اللي هي ايش؟ yellowish to brownish discoloration on the nail plate due to white blood cells extravasation from the blood vessels نتيجة inflammation اللي صار عندي. هلا في عندي other type of psoriasis بسموه flexural psoriasis. هي عبارة عن ايش؟ بلاك اللي هو defined margin موجودة في سب ممري under the breast بالاكزيلي بالاورجينيتال اريا. هلا ما بتكون سكيلي. ليش؟ لما يصير في عندي thickening of the skin وحطينا عليه moisturizer cream والايش؟
will fill the spaces between keratinocytes. فراح يبطل في عندي ايش؟ over growth of those keratinocytes. زي ما شايفين الصورة ب 27 شايفين عندي ايش؟ باتش او بلاك it has well defined margin بس ما عندي thick silvery scales. ليش؟ لأنه الاريا الموجودة هون it's under occlusion مغطاي، فبصير في excessive sweating وهايدريشن للسكن. لما يصير في عندي هايدريشن للسكن amount of scales بتقل. بس شو الكلو اللي عندي هون انه هاي psoriasis it has well defined margin sun pumping color. اذا بدي اطلع اذا في اذر كلوز موجوده عندي بفحص النيل، بفحص السكال تبع البيشنت، بشوف الاكستنسور اسبكت ابر ليمس لور ليمس، يمكن اشوف في عندي كلوز تساعدني احكي انه this is most likely psoriasis. هلا بالمز سولز يوجوالي بيكون في عندي thickening في السكن، بيكون في عندي black sometimes can be well defined margin و sometimes إلها ill defined margin. هلا السورايسيس في البالمز والسولز it can be sometimes difficult to diagnose. يمكن most of the time doesn't have the full blown picture of psoriasis اللي بنشوفه في الالبوز في النيز. عشان هيك يمكن يكون عندي مثلا فيشرز، بكون في عندي non specific scale formation ماشي، كثير بتشبه الاكزيما، كثير بتشبه الفنجل انفكشن ماشي. فعشان هيك انا ما بقدر اشخص المريض انه عنده psoriasis بالبالمز والسولز بس من خلال examination. Sometimes I need to examine the extensor aspect upper limbs lower limbs، اشوف السكالب اشوف النيل. و sometimes I don't have any clue فباخذ سكين بايوبسي من البالم او السول، لانه الديفرنشال يمكن يكون اكزيما، يمكن يكون فنجل انفكشن، ويمكن يكون لايكن بلينس. هاي سورايسيس سلايد 29 سموها سورايسيس في السول، لكن هون عندي باتش او بلاك لها ويل ديفاين مارجن، ما عندي ثيك سيلفري سكيل بت هاز ويل ديفاين مارجن. فلما تكون bilateral symmetrical ويل ديفاين مارجن it goes more with ايش؟ psoriasis. differential تاني fungal infection بس الليجن is bilateral symmetrical so it's unlikely to be a fungal infection. اوكي overlying this في عندي pus formation، في عندي pus formation. فهي نوع من انواع السورايسيس بسموه pustular psoriasis، يعني psoriasis with overlying inflammation. هاي الباس الموجود فيها هي ستيريل باستيولز، ستيريل باستيول نيوتروفيليك انفلتريشن نتيجه الانفلاميشن اللي صار عندي. ف doesn't ايش mean that the patient has infection and should be given antibiotic at all. نابكن psoriasis هي عباره عن ايش؟ باتش او بلاك بيكون في الجروين area. It has well defined margin. Sometimes it grows out of the napkin area. Look at the picture on slide number 31. فعندي black سابو pink color وايش؟ well defined margin. هلا الديفرنشال هون يمكن يكون دايبر راش، هو سمارت بالعربي، بس الدايبر راش usually doesn't have well defined margin. الشيء الثاني الفولد الموجودين في الجروين area they are not involved في الدايبر راش، بينما في السورايس بيكونوا involved. ليش؟ لأنه الدايبر راش بالعاده بدايتك ايج جروب بكون نتيجة ايش؟ لما يكون في chronic contact of urine and stool with the skin فبعمل لي chronic irritation. هلا الفولدز they are protected area rarely الستول او اليورين يمكن يجي على هاي المناطق الموجوده في الفولدز ماشي. فالفولدز usually are not involved. فلما يكون الفولد involved لما يكون عندي ill defined margin بسميه دايبر راش. بس اذا الفولد involved والليجنز او البلاكس has well defined margin and it grows out of the diaper area بسموها overflow فهي تمشي مع ايش؟ more likely to be psoriasis. هلا في نوع من انواع السورايسيس يسموه generalized pustular psoriasis. متى بنشوفه؟ يعني بكون في عندي بيشنت عنده thick silvery scales موجودين على بلاكس على extensor aspect upper limbs lower limbs، باخذ بريد ميديكيشن وفجاه بوقفه، بصير في فلير اب او بصير ريباوند افكت. لما يصير في ريباوند افكت السورايسيس بتصير عند المريض بيكون ايش؟ مور اجريسيف او مور سيفير، يعني بتحول من البلاك سورايسيس لايش؟ لارثروديرميك او باستولار سورايسيس. باستولار سورايسيس بيكون بيشنت سيك، عنده فيفر، عنده اديما، عنده elevated liver enzymes، lymphadenopathy، ماليز، ويكنس. اذا اخذنا سواب كلتشر بكون نيجاتيف. اوكي فذس از ايمرجنسي. ليس مو بوستولار سورايسيس، بيشنت عنده سورايسيس اوفرلاينج ذس في عنده ديفيوز ستيريل باس فورميشن. يوجولي بنشوف ان البيشنت استعمل اورال ستيرويد او ستيرويد انجكشن الون از ا سول تريتمنت فور ذا سورايسيس، او بيشنت ما كان ماشي على ميديكيشن فجاه وقف الميديكيشن، او بيشنت كان ماشي على ميديكيشن صابه عمل سيرجري او صابه سيفير ستريس، او سيفير سور ثروت او سيفير يو تي اي دخل مستشفى ادميتد، بصير السورايسيس انستيبل فبتحول من ستيبل بلاك تايب الى ايش؟ ارثروديرميك او باستولار فورم. على الارثروديرميك سورايسيس زي ما حكينا لما يكون في عندي اريثيما involving more than 90% body surface area. شايفين كيف؟ سلايد 34 diffuse redness of the skin. هلا هون ما عندي thick silvery scales فthis type of psoriasis بسموه unstable orthodermic psoriasis.
لما السورايسيس تتحول من بلاك تايب لمور اجريسيف اللي هي باستولار او ارثروديرميك تايب، السكيلز بتروح، فبصير عندي severe diffuse inflammation بالسكن and this is emergency. The complication of psoriasis, psoriatic arthropathy. حكينا 5 to 10% of up to 30% بصراحة of patients might develop arthritis. Usually النوع تبعها بيكون oligoarthritis. ماشي oligoarthritis involves ankles, knees, elbows. يمكن في نوع من انواع الارثرايتس بتصير بسموها sacroiliitis. يمكن في شيء بسموه زي الروماتويد بيكون في البروكسيمال انترفالنجيال جوينت bilateral symmetrical بس بيكون روماتويد فاكتور نيجاتيف. Arthritis is erosive. شو يعني erosive? If not treated, it might cause severe destruction and loss of function of the joints. زي ما شايفين بالصورة 36. فصار في عندي destructive arthropathy. فat this stage, it's too late to treat patient صراحة. هلا patient عنده mild psoriasis مثلا في البالمز أو السولز وعنده severe joint pain أو arthritis، لازم نعمل upgrade للتريتمنت. فالسيفيريتي اوف psoriasis بتحدد من خلال الاكتيفيتي اوف ذا psoriasis في السكن وكمان من خلال الكومبليكيشنز. فالذا patient has mild psoriasis في السكن topical treatment might be helpful زي topical creams او moisturizers. But if the patient has mild psoriasis في السكن وعنده joint pain او arthritis and investigated and found to be having psoriatic arthritis, we need to treat the arthritis with systemic anti-inflammatory medications اللي هي disease modifying medications. And psoriasis is not a skin condition alone anymore. Psoriasis right now is considered as systemic inflammatory conditions, which means a high level of CRP, TNF-alpha في blood might cause endothelial injury. Endothelial injury might cause atherosclerosis, which is the first step in ischemic heart disease. عشان هيك صاروا يحكوا إنه psoriasis, moderate to severe psoriasis, might increase the risk of metabolic syndrome, might increase the risk of myocardial infarction by 6 times. فالpatient with psoriasis might be at risk of fatty liver disease, hyperlipidemia, hyperuricemia, hyperhomocystinemia, obesity, hypertension, impaired glucose tolerance. We need to treat the patient as a whole, not only the skin condition, but the patient as a whole. وحكينا ليش بسلايد نمبر 37 ليش البيشنت at lower risk of skin infection. patient عنده psoriasis، لما patient عنده psoriasis عنده T helper 1 dominance over T helper 2، فبالتالي level of antimicrobial peptides secreted by the keratinocytes في الإبديرمس they are normal. So they can protect the patient from any pathogens and bacteria. على عكس ايش الإكزيما which has T helper 2 dominance over T helper 1 which makes the keratinocytes unable to secrete defensins and cathepsidins which are responsible for the antimicrobial peptide function of the keratinocytes. شو differential diagnosis؟ discoid eczema. في نوع من أنواع الإكزيما تيجي عبارة عن blocks it has well defined margin تشبه السورايسيس. بس شو بميز عن السورايسيس؟ انه السكيلز موجوده فيها they are fine adherent and it's very itchy والسيرفس تبعها بالعاده بيكون لايكنيفايد يعني في thickening increase skin markings بس ما عندي thick silvery scales it's very itchy. ففيها eczematous changes صحيح لو defined margin but it has eczematous features. فهي واحده من الديفرنشال تبع الديسكويد اكزيما. السيبوريك اكزيما رح نحكي عن محاضره السيبوريك اكزيما بترياس روزيا. هاي 3 major differential مطلوب مني. كمان مطلوب مني تينيا انجيوم هي عباره عن فنجل انفكشن موجود في النيل لازم نميزه عن النيل psoriasis. الفنجل انفكشن موجود بالنيل بكون thickened nail crumbly means can be easily destroyed. في شوية thickening يروج discouraged ما بكون في pitting ما بكون في oily spot ما في عندي other features of psoriasis بكون عندي 1 or 2 nails involved مش زي psoriasis more than many nails involved. بترياس دروزي هي عبارة عن reaction لهيومن هيربس فيروس تايب 7 and 8 بتيجي بعد sore throat. بظهر عندي single lesion بسموها هيرال باتش عبارة عن باتش وفيها سكيلز فاين موجودين على المارجن فاتس نميولار just like fungal infection. بعد few days بظهر عندي similar lesion على الترنك area زي Christmas tree like pattern. It's itchy and self-limiting stays up to 3 months and disappears completely. السيبوريك اكزيما من اكزيما it has ill-defined margin عليها greasy scales موجود على nasolabial fold eyebrows eyelashes يمكن بالscalp behind the ears anterior chest area groin and lower and the armpits. Usually بتصير exacerbation at winter time. It's due to overgrowth of yeast. رح نحكي عنها خلال المحاضرات الجاية إن شاء الله. التيسي الليمفوما as differential مش مطلوب. secondary syphilis كمان نفس الشيء.
investigation للسورايسيس صراحة biopsy rarely needed except حاليا إذا كان عندي مثلا involvement في البالمز والسولز and I'm confused whether this is psoriasis, eczema like in or fungal infection. Biopsy from the skin might be very helpful. يمكن اخذ throat swab for group A بتهم streptococcal infection في حالة gouty psoriasis. ما حكينا gouty psoriasis has been linked to this infection. فإذا أخذنا swab طلع عندي positive culture, I might give the patient oral antibiotics to treat his infection, and this might be helpful to control gouty psoriasis. Skin scraping and nail clipping هاي في حالة شكينا fungal infection as differential. إذا كان عندي nail changes with joint pain, joint stiffness and destructive changes. differential ممكن يكون rheumatoid arthritis, يمكن يكون pseudo gout, يمكن يكون gout, يمكن يكون seronegative erythropathies. Sometimes ultrasound of the joints and some imaging studies might be helpful in addition to rheumatoid factor. And treatment, we need to treat the whole patient. أهم شيء to explain to the patient that this is a chronic condition, which means that there is no radical cure, but there are some medication that can control the condition to reduce the negative effect of the condition on patient's lifestyle. Patient might get into remission in up to 50% of patients within 2 to 5 years. لازم دائما نتذكر انه البيشنت خاصه اذا كان عنده chronic severe psoriasis is immune suppressed patient. and زي ما حكينا في عنده inflammation في عنده hyperproliferation. inflammation I need to give immune suppressant سواء topical phototherapy او systemic immune suppressant للبيشنت. ففي شيء بسموه sequential treatment. I start usually for severe psoriasis by strong immune suppressants for 3-6 months. بعدين بتحول البيشنت على ايش؟ على less aggressive immune suppressants من ناحيه side effects, but it has a safer side effects profile. So this patient is chronically immune suppressed, and if the patient is chronically immune suppressed, he might be more susceptible for infections, systemic infections, and for malignancies, especially lymphomas. The main types of treatment هلا في عندي local, systemic, UV radiation and biological treatment. شو بحدد treatment severity؟ كيف نحدد السيفيريتي؟ من خلال 3 أشياء رئيسية. أول شيء بسموه PASI PASI psoriasis area and severity index. بنشوف كل ليجن موجودة عندنا كم surface area involving the body، كم الثيكنس فيها، الريدنس، الديوريشن مع السكيل فورميشن. ماشي. الباسي سكور إذا كان less than 5 هو عبارة عن calculation بنسويها بالعيادة من خلال examining the patient. less than 5 this is mild, 5 to 10 moderate, more than 10 severe. في شيء بسموه DLQI Dermatology Life Quality Index. هو عبارة عن it measures the negative impact على patient's lifestyle, patient relationship, etc. وفي شيء بسموه body surface area. less than 5% body surface area involved بسموه mild, 5 to 10 moderate, more than 10 severe. Always treat the whole patient. يمكن البيشنت يكون عنده psoriasis في البالمز والسولز. This is less than 5% body surface area, but it has a huge negative impact على patient's lifestyle. Socially, at work level, the patient can't use their hands at all. This means that even if it's less than 10% or 5% body surface area, palm soles, but the site involvement has a huge negative impact on patient's lifestyle. So we need to upgrade the treatment and to consider this as moderate to severe psoriasis. If the psoriasis is mild, but it's on the face of a female patient who is 18 years old, and it has a huge negative impact on patient's lifestyle, this is severe psoriasis. Okay, so always treat the patient as a whole, not only the lesions. بالنسبه للتوبيكال تريتمنت عرفنا الباث السيرجي رح نعرف كيف التريتمنت بتشتغل. حكينا الباث السيرجي للسورايسيس عندي انفلاميشن وعندي هايبر بروليفريشن. So I need medication to suppress the inflammation of the skin and medication to suppress the proliferation of keratinocytes. فالميديكيشن that suppresses inflammation topical steroids, dithranol, TAR, calcium enzyme inhibitor. وفي عندي medication that suppresses the growth أو proliferation of keratinocytes زي الفيتامين دي انالوج، local retinoids وساليسيليك اسيد. بالنسبه للفيتامين دي انالوج سلايد 45 هلا في شيء بسموه كالسيبتريول او كالسيتريول او تكالسيتول. هذول كالسيبتريول ليش فيتامين دي انالوج؟ لانه هو عباره عن فيتامين دي بس اتس كريم. هلا كيف بيشتغل؟ شو دخل فيتامين دي بالكيراتينوسايتس بروليفريشن؟ هلا من خلال انفستيجيشنز شافوا انه الكالسيوم has a major role in controlling the proliferation of keratinocytes. لما ينزل الكالسيوم بصير في اوفر جروث اوف keratinocytes. مش حكينا one of the triggering factor for psoriasis hypocalcemia. فلما يصير عندي hypocalcemia راح يصير في عندي ايش؟ اوفر جروث او exacerbation للسورايسيس.
فكل ما زال الكالسيوم inside the cells at molecular level الجروث بقل. فالفيتامين دي بروح بربط بايش مع الفيتامين دي ريسبتور inside the cell، فبالتالي it reduces the proliferation، it reduces the scale formation. And this medication, one of the side effects of this medication is irritation. So on the face and the groin, it should not be used. Otherwise, the patient might develop severe reaction or severe irritant dermatitis. This medication is used on the skin for patients who are above the age of 12, and it should not be applied on over more than 40% of the body surface area. ليش؟ لأنه حيصير في systemic absorption، فبالتالي يمكن يزيد الفيتامين دي بالبلد، ويصير عندي زي الفيتامين دي toxicity، فthe patient might end up with hypercalcemia, especially for patients who has bone pain, bone metastasis, renal failure, hyperparathyroidism. كل هدول patient might be at more risk of side effects from this medication. So major two side effects لهم irritation، والشيء الثاني انه في risk of hypercalcemia if used on more than 40% of the surface area for more than 1 year. Topical steroid should not be used alone. حكينا ليش؟ لانه السايد افكتس تبع الستيرويد على اللونج ران بتعمل تاكيفلاكسس، هي اول شغله. فالبيشنت will use steroid the first 1-2 weeks، رح يصير في good response، وبعد رح يبطل في اي ريسبونس، هذا بسموه تاكيفلاكسس. ليش الثاني؟ انه رح يصير في عندي بالفيس بالجروين ثيننج، اتروفي، تلانجكتيزيا، كوشينويد لايك فيتشرز. الشيء الثالث بس مريض الوقفه رح يصير في عندي ريباوند افكت. فالستيرويد should not be used alone as a treatment, a sole treatment for psoriasis, but can be combined with vitamin D analog. يعني التيوب تبع الفيتامين دي انالوج هو بسموه كالسيوم تريول، بحطه معاه بيتاميثازون، very weak concentration of betamethasone which is potent steroid. شو الهدف منه؟ انه يعملوا كومبينيشن، انه المريض يستعمل كالسيوم تريول على البادي يمكن يصير في irritation، فاذا حطينا معاه ستيرويد will reduce the irritation resulting from the calcium تريول. فمش من الهدف من الستيرويد انه نحطه عشان نعالج السورايسيس، لا، عشان نخفف السايد افكتس تبع الكالسيوم تريول which is used to treat psoriasis. زي ما حكينا topical steroids calcitriol should not be used on the face or groin. ليش؟ لأنه بصير risk of irritation و risk of side effects من الستيرويد. سلايد 48 تازاروتين هي عبارة عن فيتامين A انالوج. هلا فيتامين A انالوج لما نحطه على السكين رح يصير له ابسوربشن، فبالتالي بيعمل اول شيء بيعمل شيدنج للكيراتينوسايتس، reduces the proliferation, it has anti-inflammatory effect. Topical retinoids as topical treatment are also used in acne to treat comedones. بيعمل comedolysis، يعني بحول او بشيل الكوميدونز اللي هي الروس البيضاء او السوداء من الاكني. فهون لانه في عندي اوفر جروث اوف كيراتينوسايتس بدي شيء يعمل لي شيدنج لهالكيراتينوسايتس من السكين سيرفيس to remove the scales. فالتازاروتين can be helpful. بس مشكلة التازاروتين if the regions are very thick absorption will be very poor. Side effects تبعه mainly irritation of the skin. It should not be given during lactation or pregnancy. ليش؟ It's teratogenic. Dithiranol has anti-inflammatory effect. It forms oxygen-free radicals في السكن، فبالتالي inhibits DNA synthesis في هالكيراتينوسايتس، فبالتالي بقلل البروليفريشن وبقلل الانفلاميشن موجود في السكن. لكن مشكلته ايش؟ severe irritation and stained clothes. التار is very helpful. It's messy, it bad smell, it has anti-inflammatory effect, anti-proliferative effect. لكن مشكلته if the patient apply tar and get sun exposure, they might develop phototoxic reaction, just like sunburn. Cancerine enzyme inhibitors, those are topical creams, tacrolimus by mucrolimus. Oral medication بسموه oral tacrolimus can be used in organ transplant. ليش؟ it suppresses the activity of T cells. اخترع منه ايش؟ ointment يسموه tacrolimus ointment او pimecrolimus. Those are steroid sparing agent. شو يعني؟ اذا عندي sites حابب استعمل عليها الستيرويد او الكالسيبتريول and I can't because of side effects زي الجروين والفيس، I can use those as steroid او as vitamin D analog sparing agent. بسموهم calcineurin enzyme inhibitors. شو الكالسيوم انزيم؟ هي عباره عن انزيم موجود جوا التي سيلز. الاند ريزلت تبع الانزيم اكتيفيتي از برودكشن اوف انترلوكين 2 which is a growth factor for T cells. فالكالسيوم انزيم هو عباره عن ايش؟ It's a proactive enzyme او pro inflammatory enzyme. الاند ريزلت تبعه interleukin 2 production which is a growth factor for T cells. If we suppress this enzyme we reduce the amount of interleukin 2 في blood and we suppress the immune system response. UV radiation زي ما حكينا sun exposure might lead to
immune suppression. دخلنا specific wavelength من الصن اللي هي زي اليو في بي، شو بسموه نارو باند يو في بي ultraviolet type B light اللي هي 311 نانومتر الويف لينث تبعه. and we expose the skin of the patient to this type of light 3 times a week for about 3 months. we might have good response. كيف بيشتغل؟ it reduces the inflammation في السكن and uses apoptosis of keratinocytes, apoptosis of Langerhans cells and T cells. So it suppresses the inflammation and indirectly suppresses the proliferation of keratinocytes. لكن شو مشكلته لما patient get exposed to this light 3 times a week for a long time, more than 350 sessions all over his life, he might be at risk of developing skin cancer. فهذا is a light 53 شايفين مجموعة من النيونز موجودين جوا الجهاز. patient comes to the clinic 3 times a week. هاي كمان غالبا patient need to come to the clinic 3 times a week and he exposed the area involved to the light. The patient should not be applying any creams on the skin before getting into the cabinet. special situation بالسكالب حكينا في عندي thick silver skin. مشكلة السكالب انه any topical creams or ointment if it's applied on the scalp it can't be absorbed well because there's hair. فبدي إشي strong to remove those scales. The patient should not use a comb to remove the scales because this might cause trauma and Kopner phenomena, which means that the patient might end up with a new lesion. So I can use a mixture of salicylic acid 3 to 5%. Salicylic acid بيعمل لي peeling في keratinocytes and use it with tar shampoo. We can apply salicylic acid for 6 to 8 hours on the scalp 3 times a week and then wash the scalp with tar shampoo. This can be helpful. بعض المرات يمكن نعمل mixture of weak steroid أو moderately potent steroids مع vitamin D analog زي calcium. It can be applied on the scalp in a gel form, not in a cream form. Can be also helpful. هلا فوق psoriasis حكينا we might use moisturizer creams, we might use calcium and betamethasone, and we can use antibiotics to kill the bacteria strep in the throat. Systemic approach. When do we need to use systemic treatment? If the patient has moderate to severe psoriasis, which means PASI score, psoriasis area and severity index more than 5, DLQI more than 5. Our patient عنده mild psoriasis, but it has a huge negative impact on patient life. And the patient might develop depression, which is one of the complications of psoriasis. If the patient is having mild psoriasis, mild to moderate, and not responding to topical treatment, the next step will be phototherapy. If there's no phototherapy, the next step will be systemic treatment. There are many types of systemic treatment زي ما حكينا بوفا اللي هي oral سورالين and then UVA light. هي زي اليو في بي زي الناروباند يو في بي لكن هون patient need to take pills of oral سورالين. oral سورالين it's a proactive medication. لما ياخذ oral سورالين هو عبارة عن بيورين اللوج بروح it incorporates itself with the DNA of the proliferating cells في الابيديرمس والديرمس. فit binds للكيراتين DNA تبع الكيراتينوسايتس والDNA تبع اللانجرهانز سيلز والديرمال dendritic cell. فلما يصير في sun exposure السورالين will be active. لما يصير في UVA exposure السورالين will be activated when it's absorbed this light and it will cause damage and free radical formation to cause apoptosis of keratinocytes and Langerhans cells, and this will reduce the inflammation and the proliferation. Oral retinoids, topical retinoids زي tazarotene can be used as it causes scaling, descaling, but it removes the scales from the skin and has anti-inflammatory effect. We can use oral retinoids to treat the psoriatic lesions. methotrexate, cyclosporine, fumaric acid, كل هدول الأشياء can be used to treat severe psoriasis. هلا بالنسبة للسلايد 58 حكينا إنه كيف يشتغل UVA light فتنبس DNA synthesis وديفيجن. على مشكلته الرئيسية بزيد risk of skin cancer. هون the patient can take up to 250 sessions all over his life بينما UVB is safer. The patient can go with 350 sessions all over life. The effect cumulative. The patient at the age of 15 years has took 50 sessions. After 10-15 years he was about to start a new session of phototherapies. لازم نعد السيشنز اللي اخذناها بالاول عمر 10 سنوات لانه الافكت cumulative. Negative effect is cumulative.
بالنسبة لسلايد 60 زي ما حكينا الأورال ريتينويد that can be used in psoriasis is called acitretin. Acitretin is an oral medication from dose 10 to 25 up to 50 milligram per day. It's very helpful in erythrodermic and pustular psoriasis. مشكلة الأورال ريتينويدز اللي بنستعملها في السورايسيس this medication acitretin, if the patient get a single tablet of acitretin, a female patient, she should not get pregnant for up to 3 years after this tablet. This because it's teratogenic. It's highly lipophilic. Store itself inside the fatty tissue, especially if the patient is alcoholic, and there's then slow release to the blood circulation. So it's teratogenic. If the patient is lactating or childbearing age, she should not take acitretin at all. Sometimes we can combine acitretin with phototherapy. If we give acitretin, we remove the scales from the skin lesions, which means that the thickness of the lesion will be much less, and this will allow the UV light to go through the skin and to give much better response. Side effects زي ما حكينا في عندي dryness في النوز, lips, mouth, vagina, mucous membranes, hair loss in up to 1/3 of patient. Before going to the oral retinoid اللي هي acitretin, we need to do CBC, kidney test, liver test, and lipid profile. ليش في risk of hyperlipidemia, mainly hypertriglyceridemia, in up to 1/3 up to 50 sometimes percent of patients. لو صار عندي hyperlipidemia, the patient might develop pancreatitis. لازم احكي البيشنت once start this treatment, blood donation should not be done at all, even for 3 years after taking even a single tablet. Methotrexate, very effective treatments, commonly used. Usually we start by a single tablet, 2.5 milligram, and we do blood tests after CBC liver function test after 1 week. If it's normal, we increase the dose to 10 milligram, and then we go up to 15 or 20 or maximum 25 milligram once a week. So it's a purine analog, it's antimetabolite, and in moderate doses doesn't suppress the immune system as the other immunosuppressant. So it inhibits an enzyme called dihydrofolate reductase and increases the adenosine level inside the cells, which will lead to T cell function inhibition. The major side effects: abdominal pain, nausea, vomiting, generalized fatigue, headache. It's teratogenic. The patient should not get pregnant 3 months after stopping this treatment. For 3 months. So before we start this treatment, if the female is married, she should be on effective contraceptive method, do pregnancy test, and start the treatment on the 2nd day of the cycle. And should not be given even during lactation. The major problem with this medication, other than the GI upset, nausea, and vomiting, is its negative effect on the blood. So it might cause pancytopenia. The first sign of toxicity is high MCV level. And with the chronic use, it might cause liver fibrosis. Unfortunately, the liver function test monitoring is not helpful to assess whether the patient has liver damage or not sometimes. So there's something called procollagen 3. It's a protein secreted from the liver. If the level of this protein is more than 4.5 3 times a year, this test is done usually once every 3 months. If it's in 2 occasions, more than 4.5, then liver biopsy might be needed, according to British Association of Dermatology guidelines. This medication also affects the male sexual organs, so it might lead to oligospermia. So it's advisable for a male not to be fertile during the intake of this medication and 3 months after stopping. Cyclosporine is very effective treatment. It's an immunosuppressant, and it's given usually for severe psoriasis. Usually the onset is usually seen within 1 or 2 weeks, but the problem with medication is its side effects. Before going to this medication, we need to measure the blood pressure of the patient because there is a risk of hypertension up to 50% of patient. CBC, kidney, liver, calcium, magnesium, phosphorus, lipid profile, urine analysis, review of medications,
full body examination to assess whether the patient has skin cancer or not should be done before going to the treatment. Usually we go to a maximum up to 5 milligram per kilogram in divided doses, and we measure blood pressure once every 2 to 3 days. If the patient develops hypertension, the best antihypertensive medication that can be given to this patient is calcium channel blocker, as we know that beta blockers might cause exacerbation of psoriasis. So it's very important to measure blood pressure and kidney function in those patients. It should be given up to 1 year and then need to be stopped after that. Side effects, it might lead to hypertension, hyperkalemia, hyperuricemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, hypertrichosis, gingival hyperplasia. Biological agent, as we said, at molecular level, we know that in T helper 17, TNF alpha, interleukin 22 might all have a major role in the pathogenesis of psoriasis. So if we block those mediators, we might be able to control severe psoriasis. The problem with the adalimumab and infliximab is the risk of TB and anaphylaxis. The details about the biological treatment in psoriasis مش مطلوب منكم ممكن تقرأوها فقط للعلم، بس بشرط نعرف إنه في عندي medication that work at submolecular level زي الكوسنتكس اللي هم يسموه عفوا زي كوسنتكس اللي بسموه سيكيكينوماب. This medication is effective and it works on interleukin 17 secreted from T helper 17. So the risk of TB is very minimal in those patients who are on secukinumab. سلايد 69 بتلخص تقريبا كل الميديكيشنز that can be given approach للتريتمنت. زي ما حكينا بنقسم السورايسيس باي مودريت سيفير، وبناء على الاشي بنحاول نعمل تريتمنت. مهم جدا نسال عن الجوينت بين، نسال عن بالهيستوري طبعا للبيشنت جوينت بين، جوينت ستيفنس، مورنينج ستيفنس. نسال عن الميديكيشن، لازم نعمل ريفيو للميديكيشن لانه sometimes psoriasis can be aggravated by some oral medications. مهم جدا نسال عن risk of malignancy او history of malignancy او infections in those patients لانه نعطي patient immune suppressant. ومهم جدا بالاكزامينيشن او بالهيستوري نسال عن النيجاتيف امباكت اوف ذا psoriasis على البيشنت's لايف ستايل، على البيشنت psychology. لأن one of the complication of psoriasis is severe depression and بزيد طبعا بزيد عندهم risk of suicidal ideation and attempts. ولازم نعرف إنه psoriasis is a systemic condition, it's not only a skin condition, so we need to treat the whole patient. لازم نعمل ultrasound liver to rule out fatty liver disease, especially if we want to start the patient on methotrexate, so the patient will be more liable for liver damage. patient عنده psoriasis بيكون at higher risk of hyperlipidemia, hypertension, ischemic heart disease. We need to liaise with internists and psychologists to treat patients with psoriasis. If you do have any questions, please send me. Thanks.